Uh, Hello dear students. In the previous video we have discussed with these things, right? That is option pricing model. I have started option, types of options, call option and put option, right? In this video we'll move further, that is difference between call option and put option. Okay, so based on the parameters, meaning, investors expectations, gains, loss, reaction to dividend. Okay, so when it comes to meaning of call option and put option, that is call option gives the buyer the right but not obligation to buy, whereas the put option gives the buyer right but not the obligation to sell. That is ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ present period only. Okay, whereas a put option buyer believes the stock prices will fall or decrease. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗೇ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ದ ಗೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ದ ಗೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ ಅವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ದ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಯ್ಡ್. The loss is restricted only for the premium amount what we are going to pay. Okay, here for a put option the maximum loss is strike price minus premium. Okay, and reaction to dividend, that is calls lose value as the dividend date nears. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಕೇಸ್, ರೈಟಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಪುಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡೇಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ in case of call option dividend value will loses its value, whereas in case of put option the dividend value will get appreciated. Okay, so next we'll move with the American and European options. I already discussed, but still I need to do as per your syllabus. The terms American and European refer to the two different types of the underlying asset and when the contract is executed. In American options the deal can be executed on or before their expiration date, whereas the European options is the deal can be executed only on the expiration date, not on before. In American option, before the expiration date the contract may get ended. Okay, but in European option it's not like that. After the contract ending date only they need to come to an end of the contract. Okay, next certain examples, that is an investor who purchased an American option in January knows that his option will expire in April, right? The exact date of expiration is known and is listed in the option contract. His option specifies that he can purchase stock in ABC company dollar per share $30 is the option's strike price, the price at which the option can be exercised. The value of the option will change moving in sync with the underlying asset. Okay, the trader sees that the prices of the stock is continuing to rise
the stock price climbs to $60 by the end of the March. He exercises his option and purchases 100 shares of the stock at the strike price. That is, see, ಇವಾಗ $30 ಓಕೆ. ಆ $30 ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು 100 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅದರ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ he's made a profit of $3,000 because he was able to sell his shares for double the amount that he purchased them for. American options are widely used because they offer the most flexible exercise schedule. They can be exercised on any trading day prior to the expiration. ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೇಟೇ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡ್. Okay, if it's been satisfied between the two parties. Okay, next, European options. For example, an investor buys a European call option to buy 100 shares of ABC company with a strike price of $30 and an expiration date in April. He sees the shares climb to 60 in mid of February. However, unlike the holder of an American style option, he does not have the freedom to exercise his option at that time. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರು ಫುಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಡೇಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಿಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಪ್ಷನ್ and can therefore usually be purchased at a discount. Another difference from American options is that European style options are traded OTC and rather than an exchange. Okay, the next concept is, as usual, option price or strike price. In the derivatives market, the strike price is a common terminology and the meaning of strike price is known to all the investors, right? The strike price is the future set price at which derivative contract is to be traded on a pre-decided date. There are two types of options contracts, mainly call and put options. In the call options, the strike price is referred to the cost at which the asset is bought, while for put options, the strike is the cost at which the asset is sold. We can go with one example for this. Suppose an investor wants to buy a call option for a stock that is trading of ₹200 and is available at a strike price of ₹185. This initiates that the seller believes the stock price will go down in the future, so to avoid major losses, he wants to sell at a strike price of ₹185. Right? Whereas there is another investor who did the stock analysis and believes that the stock price will surge in the coming future. He thinks that the stock price may go up to ₹250. Okay, ₹250. The strike price decided by the seller will be the cost at which the stock will be sold on the date when the contract expires. So, if the market goes up and the stock price becomes ₹210, then the buyer yield profit as he buys the stock at a lesser price according to the contract, which is ₹185. Similarly, if the strike price goes down up to ₹150, then the seller makes a profit by selling at the strike price of ₹185. ಓವರಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ
ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 200 ರುಪೀಸು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸು 185 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ 200 ಇರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು 250ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, 250 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟಾ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 210 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ 210 ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 250 ಆದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಇಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು 180 150 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ strike price. Okay, so in the next video I will go with the determinants of option price. Okay, if you have any doubts, please let me know in a comment box and I will clarify your doubts. Thank you.